Greeks and trips. Presents. Ολυμπιακή Ακτή. Olympic Beach. Πιερία. Pieria. Η Ολυμπιακή Ακτή είναι παραλιακός οικισμός του Δήμου Κατερίνης της Πιερίας στη Μακεδονία. Βρίσκεται στο κέντρο του νομού και στις ακτές του Θερμαϊκού Κόλπου. Απέχει 8,5 χιλιόμετρα από την πόλη της Κατερίνης, 4 χιλιόμετρα από τον οικισμό Παραλία. Πρόκειται για επίνειο της πόλης, γι' αυτό αναφέρεται και ως Κατερινόσκαλα ή παλιότερα Παραθαλάσσια Κατερίνη. Συνδέεται με την ακτή της Παραλίας με παραλιακή λεωφόρο, παράλληλο ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο.
υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, μπαγκαλόου και κάμπινγκ καθώς και εστιατόρια, ταβέρνες, beach bars, καφετέριες. Η Ολυμπιακή Ακτή κατοικήθηκε για πρώτη φορά το 1980 και μέχρι το 1986 ονομαζόταν Παραθαλάσσια Κατερίνη. Κεντρικός ιερός ναός του χωριού είναι ο Άγιος Προκόπιος. Η Ολυμπιακή Ακτή βραβεύεται κάθε χρόνο με τη γαλάζια σημαία της Ευρώπης. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, έχει πληθυσμό 320 κατοίκους. Τους καλοκαιρινούς μήνες, ο πληθυσμός αυξάνεται λόγω τουρισμού. The Olympic Coast is a coastal settlement of the municipality of Katerini in Pierias, Macedonia. It is located in the center of the prefecture and on the shores of the Thermaic Gulf. It is 8.5 kilometers from the city of Katerini and 4 kilometers from the village of Paralία.
It is an eponym of the city, which is why it is also referred to as Κατερινόσκαλα. Previously, it was called Παραθαλάσσια Κατερίνη. It is connected to the beach of Paralia by a coastal boulevard, a parallel bicycle path and pedestrian walkway. In the wider area, there are many hotels, vacation rentals, bungalows, and campgrounds, as well as restaurants, taverns, beach bars, and cafeterias. The central church of the village is the Church of St. Prokopios. The Olympic coast was first inhabited in 1980 and remained so until 1986. It was known as Παραθαλάσσια Κατερίνη. The Olympic coast is awarded with the Blue Flag of Europe every year.
2011 census, it has a population of 320 people. During the summer, the population increases due to tourism. Follow us on Instagram at Greeks_and_trips. Subscribe on YouTube at Greeks and Trips. Follow us on TikTok at Greeks and Trips. Watch, share, like, subscribe. Thanks for watching.